wo mo bedi dwuma bi na opanyi a wono ene di wo mo animi ene sompa kase atwetwe nkomo Omampani John Dramani Muhammad yaso akobo fom said ye beya wa hantumu eko na vrongo kwan na wombehye na womaye akwan mu nsemu Ghana mampani ni His Excellency Yera John Dramani Mahama wase wo mo de hihye bi eba begu akwan mu na wono mo de nhye bi ato kase akese a wonom efa yakwan ahodo so Churchofo penia be de etire de ma MPP amanyoko no eyoro Haruna Mohammed no de atodwo asamame gift oware yamani bail ode mu nchemu aba abemu obi a wadi emfihia no aduonu miensa wanya adwuma ene koto ahye semfie 9 wonko demu boni a waye no obete ewo kaseboyi mu ene ye bedi nkoma wo homa no so ye ne amani boni na na opon chechegu ni nyina ne se Ghana Armed Forces wo recruitment ya wo na ma hyase no ye nya ne tie se edom na kira kaso ama de hye ni bi kurati na nanom se edu edum nsam na mawie yi Honorable Mahama Yaruga ayedom dodo na ba no deni wo Ghana ye mra hye bedwefie na ode ato dwase Honorable Alexander Afanyo Mark ne kwani a wo fa so edi ni dwuma e wo mra hye bedwefie no etia wo mo mra enkrata bi efri hefrafo akache ba ye kire mu se Tamale Technical University womaya sabia yatum Kane churchofo pani de ma MPP amanyoko ora Jomboadu wakasa kyerem se o man Chief Justice ya ne sam akoye pinso ora po bafo bani asam no wakan wo se ekamia se personal feelings binti wakyerem se yebetu fomagudie ewo baabi a na kyese nananom enim hu bi na wo kyese se eba no se yentwa so paade a ene wo se nananom ededi kan ekọ wo mo ase hwan ene ekasa asemi ensem no ebi eka ho amanono die ewom ena awie yi anuanom basa yesi nkonwa yebekenkan ede amamo ADWOA ASARE enimidin mene Abena Adepa Kofi enafe OBAAPA nana yakechre Abusia yadase ye free samno ase original ye ade amount be se ena kakra entamuni ena amanie efiri hwidie mu eba ye kire mu se yam ka wo mo dwe no mbetigu nine mos adwuma kweso eburu bi ni ade ade ahusem eye pinso yi na ena ye sode yi a sadia na amanfo efrese yenkire wan mumfo amunyina mra no esansa yempanifo no amoboa amomayi etimi afa ntampa efre yi na de akwakosi ya ne se Ghana Armed Forces adwuma kono wanom so ekire se wom ne posifo aka wom tamabom na wom se mantam no eye miensa ewo mayim asante mantam afa baabi ana afa upie mu ewo fra mantam no so afa baabi ana ahafo mantam nti mantam no ye miensa ana Ghana Armed Forces adwumako eni posi adwumako no wamo atiesi wadmu a wamo ahyase eche omaba ana mo se hoamu nie wamo se yaba mo na mo bro nine mosofo mo na ana no EPF wanu mo be pie mo obo asempota mo ni nyina mu gadam sensem ya yachi bi aburu bi ana so kura makase ekwanya akwanhia ne ade ade a entina na upie mu awadadwen a wanam abo pampim a ho no mo asabre wo mo ahyase echechemrante ni bi akomo fiti ahomache sadie oman posi adwumakuo ene military fo won kopie ho wanom sadie o matimi akire bi ene mamefo agyan ebi musu amunya wamunya hwe efa hini kosi hene ye ne owura Samuel apia ebedi sansemi komo sase wo ye de hyekonkron e wo hwidiem asase so na Ghana Armed Forces wanom krata wanom ede ba ye no enaja wanom cheche nsem ti ye kwahwa ne so ne owura Samuel apia edi nkomo owura otianka ma ha SOMPA so nie Yo mina ba me tonka pa. Yada se papa Oban ho ana omute saa ehye pa. Eze ahomachi ana meda ho na minya akote around by 3 months na minya akote manonti na mepia ya babu me pa ntimanonti obi babu me dam kra manonti pro na ofema ya bo ofia ye bugeti ya wo get no we be mana pie anani amo na se do aba sound advantage any so do we be share the any bro na die ebi ko ne ebi tutu bro na yo the different colors yes any the crowd afu hidi wan see the oba boy ni pa anya bro Owura Samuel Apia say yate de wo kana see ye ya aposifo ene asojafo ene wa mo brade hye wa hwidie mu
I approve for and immigration for and our Macamum and saying and then Omukra Kobuku Enti no wa mo ya sapapa ene senti ene wa mo bradishie I think that Nancy Munu is this I have to feed him and pay for bear and Naya a theatre or Makoshi and so a bar almost so first station one mono and I don't see no none around now the catcher almost say I put it for the uncommon job mono because you would be and I did a smart and the echo into any and no the son said the monko and I be a crew on the crew after now madam said and I'm saying you know say we are to get not only any identification here we to get here ana no for no move aha you know e ban sa ya le kan air do you ban sa no say ora PIA emratia no wo ma chiri bi e de wo ma kope ba bi ahye ana abura ne se wo mo na mu buru wo no sa amanta ne de se me di me ne kamu a amanta ma chi omo awo afu hidi ma hafu kenya ate afu bo so no me to me ni bukura na me ma se omo buru me oha ma chi omo a omodo magu kofo ba si nu bi na omodo ma ba si efa wunsi ha every premo no bibia ni ayebesa so ate wa homemu why Nyankopon enhira wo pa wo obre ne wadaje a wo de ema yen ebusua yekwadi nkomo yi efiri hidiem ne nyina enese sojafo ene wo kire mu se military fo ka ho ena immigration adwumako ene ne mema ma no matia simpotam ho ebiri adbradam de wanum de kumrante ne pa ne nyina fa gramse hu sensem amrante kwa ne ye wo so mo ye bosu ena akwawie se ya Ghana forces fo nso eso mo nuam akabo mu de ebesi akiri bia no sompa kase ye mo waso nsi ho Adishmama yatwaka sebono eso na yebekwa homa no so na ye ne yensen training na oponchi cheku odi nkombo e de free Elwak Sports Stadium make say yese hono okwo no mu a wunya enan ekrampo na watu na e de yesi asanse chese enipa wo mabo chenku e wo no de busua enya asem ketewa na empanyufo sika kum ye gini kwaku num mame kwa homa no so na oponchi cheku ono ankasa entu na num tude ekwaso e wo Elwak Sports Stadium nana wotimi nka ma hai sisi awujina Elwak Sports Stadium e de na ekwaso ozia FM Ghana ni di shebia weni pese obewura eye osra edwumaku ni mu no wo modern kofa wo kraka na fi won so ohun akade ne niema sepata mbehia no won so submit eno ana enam so ye beka mpokrompa ebra date na esun no mo san so atwimu e de na wo twe kakra mpokrompo san so eka ho bie ene ena desabrewa eyi pomakwa mu a Ghana for ewo mountain do ese ni nyina mu wo mu a wo mutimi akwanya wo mu e kiro nkata de ma sai se omunya adwumakuo na mbetimi de omwawura mu bie no omo eba bepie mu e wa ha no sei aha sei abo pepa enam se eye mmerusie ni mu a omunya akwanyen ena sabri womu ewura eye body selection anu sei wona wonim eye Elwak Sports Stadium no eye piaye bia wodi free eye 37 ababe room ewo eye Elwak Sports Stadium one mi sei a ekwa no enhye da enye kwan bia enu nti enam so ama eye immebrin bebre na wunye wura 37 one ma wonante e de aba Elwak Sports Stadium wo be wu se emrante ni maba wa hihenta den fita ene tuntum a wo nyina no enso agent say betimi do mawura Elwak Sports Stadium inside na ma me ne atie nie anopa no ebre bo be yem no miensa na chese Ghana for bi abomodi aba be twehye mu ha no sei na enu enam so ama boni fre bibi to say stampede ama no hom ne so ama enam so yesu se ni pensia ana atwa nana no ontie do asemi ba yeyi na hu be yan se o se yehwe na fe ti wa dansidie edi free eye abambofo ensem
enunti enkreta efri eye Ghana Armed Forces for omo akache na chesefesie ya mekate ni wetinti mo nkata ni ebinie wo say anopa no dey no tia premu on no na eye stampede man homo so ewo eye biaya omo ba be body selection ebie wo say na mbambon sem ene ebinumu a omo evakame eye security protocol no omo anagese ne nam so a we beko we nko ahache anche kwa wa ha me ho de me ho nya den ni nyina ya kan form ya friend stampede die enam so ema nipa makoma funsia ato anana no ntedo no wo chese atemi ayawra wo sempa nanso ni nyina mu no asra adwumakuo no ebehwe edi omani edi akire ye ahwe afoa na mo nhwehwe mu bi entapata se wo se omo magana fo ete efa hunu so no ombeti edi aba beto monteso mika say die ene ye Thursday enu ti ebehwa ahanu mi se abo ape so pa ento ankopo mi se ebia na watching be ko na wiye no na fe ya hye ahye niema amabibia etimi akoso ade ba ko a ekoso e wa ha mi se pa ye discipline e mante ne maba wani bi na ma yo ma gen se discipline enya ade o mbedi so etimi ka se ma me ebi no kura wuri efa eye ewak war ne so no mu de way inside enu so ya de bia eye very dangerous pa enti asafo ne so afo mo apete wo ye be so we wuri e de afa war ne so a uje wa work for stage on inside no on better mo akwachi enti me koso e wa ha me say eno no ye yi arewosem nam so a yesu se ni pentia ato na nan mo ntie do a no kwase ni enne eda edi kan no bibia e koso wano e wo e ya ha no say arewosem ba ko ni so ni first we ko ensha na nya arewosem ebi mu trese ebi mu pe chichi baby ti say yeji enya pension wa santimantem ena pension eye chine ana mu nyina ba betiem e wa ha no say eni ti hye eba ni se ne bi obi nya baby nadia na te se wa ka no ye no mde be yo mu bedroom na tia we ya ye de amom se omo hwe na omo mbra eye body selection ebie na no pon wa ya de papa me question nyina ka mitirim ni nyina wa yi ano e de ama ye da so papa kwaso na de etue de be si bia na wa ma ye tie for ate adishma ma ni pa ne kasa ye yensem trani ye obutu enkramante masei na opon checheku e na wa kire mu sene akosie e wo wax sports stadium a enam so kwa ma nipa nsia afamu ahwe wo mu enkwa no adishma ma ye to akase bono eso na Ghana post sangine ye orua Christian tete yohono na mika se wode police for beye wa haba ko aba wo makwa mu e wa santimante mu wo mu kwa boban na wo mu agiban e wo no mu a enya santimante man nkonko na wo mu e wo mbe ko mbia bebre no ma se bamba mu nsam e wa santimante mu no e betimi agina abrane na wo bra wo mu ekodu ye no Director General yo what technical COP Dr. Saibu Pabi Gariba woni sentrofo di nkomo no de futuo ye mu de de to wo manim se ya ye de wo mu abaso wo mu be operation wo mu re se edwuma na wo mu ye no wo mu di nukodie pepepe yo e be ye edwuma no. This morning, I'm speaking on behalf of the Inspector General of Police, Christian Teteyonu. The Christian Teteyonu, the Inspector General of Police, has deployed various SOMAP members to support this operation in Ashanti region. As you are aware, we are going to undertake a special operation in the region. You know, the locations will be disclosed as we move. All what the Inspector General of Police want you to do is to be professional, extremely professional as you conduct your business. Please execute the task according to the briefing that has been given to you. And as we go, please make sure that you are firm, you are robust, you are professional in the execution of your tasks. And ensure that you move in groups. Don't go and isolate yourself. There shouldn't be any isolation. We are going to combine this effort with the Ghana Armed Forces. The military will join you. Let's work as a team. Teamwork is critical as far as the success of this operation is concerned. Going forward, as we move here, please, nobody should take videos, WhatsApping. This operation is classified. It's strictly confidential. Nobody, no policeman or security personnel take footages, should take pictures or videos and circulate same on the social media or any platform. I hope that is clear. Yes, sir. COP Dr. Saibu Pabi Gariba Wado Director General Yawo Technical Department Nene eni ekotie no no eni ejinemo edema post sign Ura Christian tete yohono eno de sansemi etuja.
Yetoa kasiebo no eso ewo amanefofro mu na omanfo ye watifi atoe mantemu en wo mo atide sanse omampani His Excellency John Dramani Mahama de aso akobo fom said ye beya wa hantu mu eko na vrongo kwan no wo mbetimi ahye no wo maye ne nyina kan hyehya hodo ya aban dia ba big push agenda no eka ho ebie na sa adwumadie ya wo mo ekwakoye ewo mpotem ho no eye ade se ebeboa na akoniaba akobedie ho nsem enye ya hodo ya ewo etifi atoe mantam nko a na momo etene sane ekobokina faso ehu dwumadie nsu ebetimi akonkan na amabibia atoto yiye na sa big push project ya aban dia bai wo mo hye nim se kwansima beye ahanu ane aduosia 260 kilometers ani nyina ya akwan a ewo etifi atoe mantam akwan ye dede dampotem ahodo ene akwan akese a ahyen akese ni nyina enenam so no wo mbehye no madi hu dwuma na wabro mampani ede ne nsemo etudwa ewo goli eno eye empotemo bia ewo wa ho no wode kiremu ene wo se wedie eye ehan kese pa ena ato manfo a ewo etifi atoe mantemo wo mo abrabo so sanse wo ma presampuntu nnwuma yi ache ye yentie. So today we gather in Wa to make history. This is not just another sword-cutting event, it is a solemn reaffirmation of our collective resolve to restore fairness, equity, and dignity to every part of our nation. For decades, our brothers and sisters in the northern part of Ghana have endured the pain of neglect marked by broken promises, delayed projects, and missed opportunities. But today that narrative is going to change. Under this administration, we're not here to make speeches. We're here to make progress, and we're here to deliver on our word. The Big Push infrastructure program we're launching today marks a decisive step forward. It is a bold new chapter in Ghana's journey towards balanced development. It is our commitment to ensuring that no region, no community, or citizen is left behind. Enuachi enwo mampani editu jose o how ba ko ya wo kompotem ho no mu a ewo ho eye ensuo ho asementichu edima ekuafo se won betwe afimu ni nyina akopim se ensuo beto ansa na wo menya bi ede agugu wo mfudie ahodo so sanse wo komenti fifa mu a ya na ewia no etadoso echen ensuo enti ne efe no irrigation site no wo se yade se wo mo ba beye bie ewo empotem nti wedi ekuafo no se wo mo hye sa project na se a wo mo hye na wo mo ma eso emanfa so enfamara wo mo nkasa wo mabrabo. In addition, provision has been made for the establishment of irrigation sites so that we can do all year round gardening. One of the major problems with food security in Ghana is that we have a single farming season, and so we prepare the land before the rains open up, and after the rains are gone we have to sit again for another 6 months until the next year's rain comes. It is not the same in other countries. In many countries, when they harvest, they are planting again. When they harvest, they are planting again. That is the kind of agriculture we want to encourage in Ghana. And so we're going to invest in irrigation sites, and we expect our farmers to take advantage of it so that they can do all year farming rather than waiting for a single rainy season to bring them rain. Ene ya yekotie sesie yi eye Ghana mampani John Dramani Mahama. Ebusia dwumadie kro na ase no na Ghana mampani ni ede tu dwabie wu se wane panifo a wono mo hwa akwan ne akwantempo awonsam so ede dwumadie bi ebegu akwan mu ani nyina no ebefa wamu asabi wanu mutwi kase akase ewa ya kwan ene ya kwantempo ahodo so wose ka bi ho anu a wo behia ne pa ase de ka na sugar ene overload wa ka akase yi afa wade nam kwan so no obi nka twa sa aka yi wo sai kwan esanse big push ampanifo de aba wanu mo boa na kakran ya kwan mu nsam ewo manyem ebetumi aye yi no wanu mo ye kwan no wo mo tena wo ese trucks akase no so emese kwan wose pie mu e Burkina Faso a wanu mo de hihye ya bia to wanu mo asesei wo ya ka akase a untimi mfa overload mfa kwan so amesai no enti no wo mo be restrict gas ya kase na wanu for overload no enti se sei ufri mu e wo Ghana ha sei na se ka kase no e ko Burkina Faso a Ghana ma pani se wo mo timi for overload be se 120 tons na ni na gu track ba akoso na wo mo di afa Ghana kwan so saa aka krebi ama mawura mu e Burkina border no so no wanum acha di ama tracks miensa
wase mu akasa ntemu ye sei eye wo mo de hihye beto ho. Burkina Faso has instituted a new weight restriction, and so what our people do is they load one truck here, overload it 120 tons, and then they get to the border and they offload the goods into 3 different trucks before they can enter Burkina Faso. If Burkina Faso wants good roads, we also want good roads. So we're not going to allow you to take one truck and go and offload into 3. So I'm serving notice. We will have stakeholder engagements with all the people in the transport sector. And when we start implementing our weight restrictions, we hope that everybody will comply so that these roads that we're doing will not fail in the next 2 to 3 years. Said ya kwan ya sese ya ba be ya nyina no. Efie miensa chi ensa yinti ya den hyehyɛ ya beto cars ya kese ya kentra nwam wo ya kwan so na ufa overload pe waso be ye Ghana man panini His Excellency Ora John Dramani Mahama nsɛmni. Yet wakase bono eso na enkane Deputy Executive Director Edema National Service Authority Jumeko no Mame Gifty Owari Mensa na etiefo ebeka ye October bosume no ne de no toso eduenu emienu ewo afia emo ena okopie mo ewo Accra High Court na ukwada ena okopie mo onu mu a na sobo a wo mo edebo no na ene se ordinance abo aban no sika anaso o man no sika sebio aban no enimo hwe wabra na oye panyi kwanchefo abade etire no na wo moto aso echirem se sika wo mususu se wo wiaye no eno so na enye sika ketoa ya ene 38 million Ghana cedis ene no mususu se afa mami ensase a eno asem ekoyi deja ewo omei emu ne do enam so ema wo moto wo nsa ede fredo ewo Accra High Court okodu wo no ogitu mu se nya no kre onfa ne sika mbo sika biye emu ema wonsem koye deja na ne ya meka say Deputy General Secretary Edema MPP Abanyoko no Ora Haruna Mohammed one central forwarding command de atodwa se eno ada na omoma Mame Gifty bail eso onko fie bail a womode tu ni tiso no na 10 million Ghana cedis sika ena na woso wotu ansakra na wonu mo eja no no se no ada ena onya sika no ko ye nam so ama wonu eja no one central forwarding command no ocheche mu say Madam Gifty Owari, yesterday that she met the 10 million bail conditions and she has been released. Her boss is still there. 800 million Ghana cedis bail condition. 800 million, which is more than what has been used to build the Jubilee House. What kind of bail condition is that? But it is good. They have set it. And I don't think that tomorrow, when this is done to them, the media will say that, oh, it is too harsh. Have done it. It becomes the base. Adishma mani pokasa ye Honorable Haruna Mohammed wano Deputy General Secretary Edema MPP Abanyoko no we ye no wato so de adesede ye mu ode edeto Ghana ma aban anim ese emprempe wo behia pa ese obeto ewemhyan ya ye kase private jet no obeto foforo kra wo kasa sem we wo bra eno ada committee ya wo muti ye edefa helicopter ye kunyankonhia wo boase wo bra na wo mu kwakodi adwuma bi wo aban no edimo no ye nam so kra ba nipa enwotwe efa mu hwe wo mo enkwa no eno na nam so mo de twu dwase enimanim ya no ewo behia sa ban no ebeto awiem senfo frokra. This goes to vindicate the former government's position of acquiring a very reliable, healthy and a serviceable and usable helicopter for the army and also for the use of the President of the Republic of Ghana and other officers serving the state Ghana. This had become a political football where propaganda and truths disrespect, and so much that you can talk about in terms of the procurement and the use of a new helicopter. Today, the final of all what the report has said is the recommendation for the procurement of a new helicopter. Honorable Haruna Mohammed trotro penya badi etre edema MPP Abanyoko no ne ene yokotie ye no Abemu bi a wadi emfisia no aduonu miensa 23 years wonya dwuma ne din ene yawo amidun so kompotem ho no edin adodo no a enim no eye wofa yawo na enra ene beto dwase insuta circuit court ewo central mensi no emu ewa santemantemu ko asetena no wo se abemu anu nkoda emfie nan na wonya dwumaden emfamoa aban ni nyina ne se wakobo krono na wo hye kwadubofo wo mu case a wo de ba inspector
Professor CK Jesse wono na edi kwadubo no animum na wade to court no anim se nipa miensa ene bebo court no amane se abramu yi awia wo mobo de ni odi kan eye akosua buadu a Sarah Boahima ye de otoso mieno ena de otoso miensa no eye Aliso Wusu wo nyina ye kuafo a wo mo ete beposo na wo mo ne abramu yi ene te sa empotem ho na kwadubo ni no se November bosumi ye mu ni da na etoso ensia en wo nyina ba ye se wo mo afu a wo mo eye no bode en wo mu dua na afuo ne ben obi ade ben ne ho na wo mo ho no ma no wo mu hunu se abamu ekita bode duro be ye dunum ya wode etwemu eno eye de odi kan a na sa bode duro be ye dunum no wo keka edisi ani a esum be ye 570 Ghana cedis ena Sarah Boahima so se ono so ne de no eye bode duro be ye miensa ya wo ka bomu esum bo be 300 Ghana cedis di otwato de no so no eye mienu akobomu a esum bo be 160 Ghana cedis a abamu a wo fa yawi akowia bode ahodo ni nyina agu kotokuo mu a wo kwa akoton na yesi obaako ne hunu se bode ni gusak mu ya ebo abamu na chi no hyase se wo yedede kromfo en wo mo ebekire no ntu wo manfo no bechi abamu ano wo mde ne kopie mu wo police station wa mankobo na anye tenten kura en wo gitu se wo na awia bode ne mo bode no bode duro beye dunum no wono mienu pen wo faaye wo si 2 pen wo wiaye en wo mde no ekopie mu wo hono mu a ampampa ye de asam no ekọ court na his lordship Simon Nketia Gaga wono ene piempeni a wotena edwam no se abamu a wo fa ya no kra na sam dikan wo court ho dada ya eno so ya kro no bobi ete saa pepepe enti wo san ba ho de etoso mpre no wo se ade de emi se dwuma abamu an wodi wo mpatam ho ano nti wedi ehu hia se ye behu ne mobo kra emfie nan wonko na wonko dem no wonya adwumaden wokọ na se wo ba enyade a obekọ wia obi bode ebiem Abusia wutie SOMPA 106.5 FM original ye kase na yeto asam no so e wonsam fofromo emrahye bedwam ho ene yedi wudu opani wono oye edom kuma no ba no dani ayo nyanfo mahama yarega wose wode krata competition abanya wadum tiso ena afa opiem wo emrahye bedwafia wopani a wo ya chia mehene ho right honorable Alban Semana Kingsford Babin esi eniema bi edom kuma no ba no dani wose hene onyanfo Alexander kwamba na afanyo maken afutum na hyebedwani no eniema bi a wo ye no wonum kiremu se kamia ye se otietia emra na wonum didi dwuma ewo emra hyebedwa ho bra ne bra no wotietia emra no anim wose ana no de wo ye ebra na wo ye member ewo ECOWAS mu wonum committee no waka ho ewo Ghana mu anu ogina mu de okoye nam so ema wonum ayi ni free mu no wosre speaker a wono wo emra hyebedwa fie se one free opani our privileges committee nanim na wo amontoto na no mise bisado niema wo ye aso ebuani de okoye ye nam so kura ma ECOWAS ye wusi nchen ebra wade krata no ekoma speaker no opani a wono oyedom kuma no mra hyebedwani na dom kuma no eba no dani o mahama yarega wo kirense mu sei by defying this parliament resolution removing him from the delegation to the ECOWAS Parliament and actually going to Port Harcourt and attending the session, Mr. Speaker, he has clearly affronted the dignity and engaged in an act that constitutes an affront to the authority of this Parliament. And it is time that the Honorable Afenyomakin be put in his proper place. Mr. Speaker, I therefore rise pursuant to the relevant orders to make a complaint of contempt of Parliament and a breach of parliamentary privilege, and to urge you, pursuant to the appropriate orders, to refer the Honorable Afenyomakin Alexander Kwamina to the Privileges Committee for him to be processed. Dom dudua wanom ewa mrashe bedwafie wamba no dani onanyafo mahama yarega wano ene petition right honorable Alban Semana Kingsford Babin na chamehene a wawa mrashe bedwafie ese osahene Alexander Fenyo Markin edom kuma no ba no dani no wanom friend of privileges committee nanim niemu se bisa nsem na anumu ena speaker enso ekasa ayeshem se waso krata anim eno so obehwa kwan ya won befa so a won bedi hudwuma. The rules are clear. I'll have to come back to the House as to my view on this matter before I decide whether to refer to the committee or not. So I have that decision to make. And
I need to consider it before I do so. So I will take the whole of today to consider the complaint, and tomorrow I will then communicate my decision to the House. The House definitely will be given ample opportunity, according to the standing orders of the House, to have a say in this matter. So there's no need now for comments on this. This is his complaint he has just lodged, and will go by the rules. So please, you will hear from me tomorrow. Right Honorable Albans Mana Kingsford Babin Achamihinia wono owa mrashe bedwafie ene kasai. Yetwa kasiabono eso na Health Regulatory Authority anase womo a womo ehye se womo etoto niema ya womo nkrabata baako eye Health Facilities Regulatory Agency ya ye trinity awa efre no hefra adwumeku no womo de nkrata bi aba ya womo echim se womo gina womo mamraso Act 2011 Act 829 ya ema womo tumi sronkon se womo enhwe se bambo ho nsem ene ahunidie ho nsem betimi akonka afa womo ni tumi krata ya womo de ya pomudi ho adwuma e wo mayimu no ye betimi ahye ne atenetene womo na womo agina baabi a esese womo agina na enkrata ya womo de bae womo se Tamale Technical University womo ya asabia womo akwakotum ne entia womo akotum ni se video bi aba be piemu e wo womo akache ya sa video no a womo nsaka ye no womo hunu ni se ahunidie ho no e bon kura enyenyenyenyenyenye e wo Tamale Technical University ya Sabia na sebe bia ya ye kɔ hɔ kɔgye ayarehwede nke hɔ no kama enye se obi kɔ ede ne yare akɔ no wasan akɔtete yade foforo ede ababiem enti wo munya sa video no ampampa wo mutu na mɔkɔ hɔ eye enanu fiada wo mukɔ ene no krese niema hodo bia no wo muhunu wo video no nyina no na yade se eye no kre enti wo matum nyedi kan so wo masan hunu se wo mutumi krata ya wo mbegye wo hefrafo hɔ se wo mede ye adwuma no sa license no a expire ya bepem ne wo munya nkonko ye renewal eno so yade a wo matwe wo maso wo ho a wo matwe sika so mbo 35,000 Ghana cedis ama adwumako ni se wo muntua na wo monhwe se wo mba be renew license no wo hefrafo hɔ na ayaresabia na wo matum no so no empenifo eye nhwehwemu nti kopem se eniema betoto no akwamu na wo makla ayaresabia no se se de wo betimi akwakwa adwuma no enya de se wo betimi abiebiem na enkrata emu ne krakra no hefrafo de atu dwa se wo ma wiata so pa se enya Tamale honom nko a bia ye bia se nansemu eyemanim ya yede ho amane ebre mo se asantemantam ne miamia ahodo bi wonkran ha no wo so enhye dan koye ni nyina wo mkototum mu enti ende adwumadie ne de da so a ekoso na nkrata ya wo mo ede bae na Dr. Winifred Kolete ya ba ekanidin ho wono na ye acting registrar ema hefra ekuo no wono ena nensa ehye saa enkrata yi ase Abusia yaswa ensam no eso sedie opani a wono kane no na oye kyerkyerofo opani edema MPP amanyoku no owura Jambuadu wakasa esieni wose wonu momu de acting chief justice owura pa abofo boni wose owura pa obafo boni wose wo hu ni se ase wonu akasa ni feelings bia wo ho wo feel anase de obenya ana de oye ama ne ho ato no enu nti enaja sese wohwemu a yede na ba besi saa de bie ho wose wohwe sa de ne vetin no kra ekoye ebra wo kwohia mpanimfo ye atoto na no ne ahwe ne mudro se adwumadi a yede ema no no obetumi adi na osafata no waka asembi afa owura atai ho krofo tachia mo agya wanum saso ni mu a wo mkodi na asem a wono otena so no wose owura pa abofo boni eka asem bi sei na ka wo betumi ama no 30 years mfinhia no aduasa na so wo hra mfinhia aduasa ne beso no atai beba beto owura pa obafo boni eso ada so tiatiasefo asasi so ahwe ya no abeha no enti wo ma ne mfinhia no aduoso wose look at all this wose wey enye kra. And instead of giving him 30 years, he felt that he was still young, and if you give this Atai 30 years, he may come back to see him alive and may harm him. Because of that, they gave him 70 years. That is very dangerous for our body politics. This is very dangerous for our justice delivery in this country. Because if a chief justice will give ruling based on his personal feelings and benefits, how many of the cases that go to him that will not be determined based on his personal benefit? This is very dangerous. This is something that I would have expected
the president to have withdrawn him. Alright, John Boadu enwiye wade ne semba wiye abra wo kire mu se wo hwe vet no kura se de ekoye na there's something fishy. The parliament rejected even the vetting wasn't necessary because there is a case that can have effect on what they are vetting the person for. So in our thinking, we think that they should have allowed, because the constitution provides that you should have an acting CJ so that he can still perform his function as acting CJ till that matter before the court is cleared. That's our position. So we think that if we get involved in doing, we were endorsing illegality. Alright, John Boadu kaneno na oye General Secretary Edema MPP Amanyuku no say wase se eba se onkopiri dibre e wokuo ni mu a no chairmanship position eno wokọ akopere ono ene kasai Aresmama yada so agina MPP ewo ensensem emu ene ye nkwae na ADWOA ASARE yese kasiebo tew biaba ye nkwa na ADWOA ASARE emfa mayen arewo sem no na e free Elwak Sports Stadium hono ye ka stampede ne ho asem no ye nya no entie se enipa ensia no se sia number na kodru edumienu 12 enti nipa 12 na womo ahwere womo enkwa ye ne Reverend John Intimfojo mrasebedwani ya wogina mu edemo omanfo wo Asen South abato empeso so no so kro ya na wokọ meyi emrasebedwafi a committee ya womo ehye bambo ensem so no wono na ye ranking member ya oda no honorable ye mo ha akwaba eba SOMPA FM so nkran ye ne amni aba na honorable asem ya tie free Elwak Sports Stadium e die emunya kura eba ne sen na atenaye no etimi atena honomo ama bibi etisei esi many about we die we mira ho papa sanse yenuanom kuma na omo ewo pepa so mbeso man ayasodafo abo man ho ban na omo kwa screening I recruited into Ghana Armed Forces na omo kwa shia sa kwenshia yi efremu ya nipa mako dumienu na mprempre omo efremu a dodo na so prepra abebi omo da ya yarehwe they are in critical condition no ani enyan ye medical kan say abusiafo a omo ahwe omo de hye nyina no ye de yakokese Medi mawo. Prepare ye kase obi mpo nim ne disia e wo afei na armed forces for no epe kwan paso na wo mo abo service for no amane enti so backtrack crowd say wo kwa Elwak akoye recruited crowd na uyem na won sunu kujam e be sema nya media register e dia dom obi a na ye nuanu wa free mu nya me for mo currency the kind of service prayer yane don kuma de ye mfa we me politics kra nipa wudi that be ne momo no ye stress wo mo betia wo mo enfa processing na twentwen wo mo jai bibia wo suspend the processing nyina na obia enfa ne ho son kofi ne momo no ye ntrase ne se sen yi ko passe se enipa 20,000 kura na apese ofo omko Ghana Armed Forces a ye wo kwan a ye faso a ye sese ni tichemu won ye di kan ehwe be tichemu ama region bi aye ne de which was good then what train no na se when who say applications le ba ye no Elwak Greater Accra ene mie bi de no ekọ boss bebre a ese data ne kura ma o determine say ne ye ntumi emo mu nyina ama fa akwa so never ma ye treat wom ye schedule wom ebenya optimum number bi that could be on be na say musume ba kokora ni di si wa ye tichemu kakran na optimum number wom ba wom be hare won atumi aba bi wura mu a stampede enkoba no eno na sie ye enti prepare de said de be ya ye mofre ye nuanu nkuman ye mai enku free mo na sabe enko fa rewo emma no ye free mu ye zedi one rewo ye person be san atoaso ye suspend ye save lives ye priority ni pankwa na ye jai ye nyina suspend e we transit se bibia wi ne de megu akwam yie ne nyina akoma to ye mu se e betumi atoaso a oye ne bia ma na ya to nsa frɛ wo mo aba abetoaso
saa branding simple mu the benya mre at the church the rubo akọ emma obi bia apply at various centers centers are one at the end course ropa to say elwaki enya hoto so say wo mre so ya wan kasa won kwanti twan na breast ma waba ebedru ho no ntiase ebeba emo bia ne o ma cooperative. This is not the first time one there recruitment e okromu ha entino asem say e betna ho ama bibi say SC bakromu ha no say o ka bibi na wo kire wadwen abeboa na say woni abamu mpo a na yo wa abamu pa enuti but emu be started say ye ka say bosme miensani ye need defense minister na e dangerous for the public safety, dangerous for our security na sabi risky no obia miaye say you need defense minister, you need substantive defense minister. Bosme miensani such a major recruitment is going to go on. You need defense minister. Oko kan ye say ye wo finance minister. Yasa the defense na kan ho so hwe miru so. Ye na so ye say no kura ne ebeka. Finance ministry ho no SOMPA very complex. Originally ordinary budget or money in our budget eba betudwa. Eno na ye na dwen. Eno de so da sorry. Enti no military ho nsem no. Ebe break it to every ubenya dia hwe ho. Ena bibia so no rises and fall on leadership. Leadership ade ehia pa. Enu ntina in our national security architecture no. Ye wo Ministry of Defense, the minister atwa no. E wo say o mpenifo ahodo a wo so very high ranking officials are wo ho a wo bo ano de. But it's a reason why a minister e wo ho. And ye wo interior minister so. Enti say e ko ba say defense no who hianti no we betua kambu ma nipa ba akoko e ma 3 months ye patchel ye say ye tufo mo appoint defense minister mo appoint defense minister ya ka almost mo mia ubia say yes e oye de ben biu and mo chairman na tiansa mo mo ye di senefata because leadership is very important no ye beto aso aka ho asem na na immediately no one suspending processes na yentrase ni review process no na adwenkyere bi e de ma wo so a no mo de ka ho ebeboa na ya to bibi afefe no yenya ne sai a ato safari nuanu mo ma beto recruitment lesson honorable yedase wedi ya rehosem na yebeja wa mo wako sansensem no waka dodo no abat simamba ko entem sa recruitment ya ye kan ho asemete semre bi kwa ne yese ye beye ne mantem ahodo ba wo share report a ya ma ne boni no di kan de ba ye no a wo se nkrofo free yaji ebi fra sante mantemu ebi free mentifidu mantemu echichichichiri en wo ma bankran ha ade we no eye too difficult to say ye betimi aye ho adwuma na sa ne ma ye ko okotu ye gya na ye di crime medical cancer decentralization no no ye di egu akwamu na emumo no so hu da rubo ni ade beko na obia mpu enya sa abotoye mu se metumi atna me ameraging na me apply ya me womo apedi for be no womo so be me said the womo he obi a one cry no sometimes it may take a little while but ninina mu no nipa no o feel sen cry and o person oba and o apply e wa ha se dodo no aba apply e wo fa kwa and no just santi you must compete in mara no matter the number they apply no there's a way you can schedule it out be over manager be reduce stampede and the one million na the investigation biana as a two guy no be a security 17 to 50 Ghana ye trasia ye be do wasko na ye so ya boa wom ye de adwenkyira kanse ani ya san ba biu abeyama Ghana for bia kumato ne yemu a nipa bia nkofere ne kra bia nkofere ne nkwa honorable mayenna wasiye papa ene obre ne wadaje e wo SOMPA so yedase
Ebusuafo penyini kese ya ne no kodi enkomo yi Reverend John Ntimfojo wono na ranking member bedweku a wo mo hwe bambonsem so wo mayi mrase bedwafie Asen South abato mpeswa so wo mo mrase bedwani eno no na ya apply o ye kwani asusu wa hwe otenten wo mudro wo kese keke no na enipa dumienu afamu ahwere wo mo nkwan yade bi a hadwene na yenya no nte yese Ghana mampanyini afeso afo ya wo hwe afisem eso na Ghana Armed Forces mpanifo ahodo bi aduru elwa ko honom dadada se ye kasa yi na yamani boni oponti chekuda so gina ho na ye hwese wo mo ba ye edian na ekoso mpempen obo wote menka biemu ma hai ne etoso bienu ne asan ba yi we die ya asefe mo samu oni ate se mampanyini ene ne mpanifo aba beduru honom san na neoma ekọ wo ho sesei medase enche na His Excellency John Dramani Mahama esi fem efi eye ni convoy mu na usi ye eye rapo jajanfi for no na o mana kwaba wodi amane bo no ede ebo no ebiu okasa wiye no na omu edi eye His Excellency John Dramani Mahama nim ene ni impenifo e kan ho bae no mu nyina edi omani ewura mu ewo eye emergency eye trauma and surgical ward hono semika say die eye impenifo yi John Dramani Mahama Ghana mampeni any asenso project agency awo no ema na kwaba any era kesela to 14 any asenso eye impenifo bi ise era felix ofusukwache any achafo impenifo bi na ekomo ho a omawura eye trauma and surgical emergency ward hono ma omo ekwakwohwe omo a omato anananom ewo eye ensiadui enye omo nko a ebinum nso hono ma omo pray mu odin a omo so no ye hye sanu mapomden no isifa etie awofo bi enso a omo dihye ekan bi enso omo nyina aba be piemu ewo 37 aban ayaresa dia ni se sia mi kesei omo ni edi ni edepie efimu edeba nyina mu no nani egusu de echi His Excellency John Dramani Mahama Babontin no ni central for bekata eno so ye fan kame ye tifo omo tie SOMPA 106.5 Opon ma ye na wasiye papa na yemfa wu ensi abusuafo opon checheku ya mane boni na mane boy ya wodi efri honom eba na chese enipa dumienu no sese ye de womo akọ ya womo ba be identify bodies ne ya hwese ye be krakra womo ne de womo akọhye mu kra bia na papa na kasa no abo kasa no wosidodo no nso a apira ya womo gye ayarehwe no chese buburuja we nyina na chese akwakoye arehosem na ye kai wo se SOMPA so enie 106.5 FM Accra time eba mescha ya wo mede atidi aduru abana wo mo na ekura yemu Jos Hot Kinkin so dokono papa awie wo mo ebo ye chidom 2074 mescha no kopebi nanu mu na mo apomden ho nsem entimi enkonkan yam vita enkoda eduane papa afei so onga enoa na ye de gi ye 3 point ewo ye kitchen ahodo no emu SOMPA chede ya ye de ebre kurafo ewo bronya bre mu number obetimi afa na wode wonso wo mo ano atoso no 0598559802 0598559802 edin beba Terra One Media anase Blessed Foster ye dane ye hu ye ba na yemfa de akaso ento amso to me Jenya oba ini pechemu ana diobedachi nanso ubitimi abwana manenya pomodin free ni mofrase Yamvita ye de milk papa bi ni nutrivi aye ye nkwada ediane a aye de na ahodi a ewo mu no bo mofra pomodin anyo impeni foswini chopa mawobano apomodin free ni mofrase Yamvita gumo do bebre Yamvita, a delicious way to grow. FDA agi edwedie yinkrato yato. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim sesa ye prostate. Na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na eye Endpoint Homeopathy Clinic. Anase eye kidney, eye liver problem. Wo fa baby ena adjujo. Na de fa ne premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Eye Endpoint
Endpoint Homeopathy Clinic. Wamu demufua yare bia infections bi na wo ho anase bia wo hwa wo fa ba bi na adwodwo kidney problem prostate de Endpoint Homeopathy Clinic. Kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic e wo kronoma bohia. E na Accra hanso so de wo mu ginamu ankasa e wo Spinters bebre friend share signboard no. Hudru na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic a obia e be kire for Endpoint e wo 0244 867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic. Wamu demufua. Me pacho bra na me hwa de wo bagi. Bra aden enen so biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba kwin. Ani wayi me ensen. Bra, sanya time heba me hya esia gyemi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ene de mekwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ene ye ma o. Oba a wafa afuro de o ma akwada nofo. Ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anuma. Hwe se wakọ hospital anase lab am yehu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center e wo Emrom Abidjan House ana ba ko so wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers any herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba e wo munu be tuako. FDA agi adwade nkratoa yi atum. Tontonte yenum nsane e fadwen. Ne e fadwen mpa say na nim say bre bi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple T74 abeye adru. Tonti na 74 ana T74 asa twe yadwene asina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebo nipadua no. Emo immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho den. Tonti na 74 yi nso yaye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa anka fi na kroi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Se mennom tonti na 74 menya hoɔden mennom ne da bia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no. T74 ahoɔden ni apomuden ko a. Wokɔ pharmacy ana ba bia to nno bia ubenya tonti na 74 yi bia to. T74 yi enye ma oba wa fa afuro ana obi a ɔma nufoɔ ana se obi a onya mfie dumienu. Etufon frɛ 0501628931 and 0246073498. FDA agi adwadi nkratoa yi atom. SOMPA TV Emma Aketuapa. Emma Ketuapa ampabusuafo ye damwase aha ena ye de kase boni nyina esi ede amamo na nsɛm a ye de bai na de di mu akote ne bi ene se nipa dumienu ena ahwere wo nkwa ewo Airwork Sports Stadium anopeya esanse wo mo ekwakope kwan ewo asradom adwumaku no emu sada ne di komo efri hwidie mu ne nyina ne se meposi adwumaku no ena fa immigration wonom ene Ghana Armed Forces wo makɔbɔ apeso ewo hwidie mu a wo mahase abrum ranche ne bi kyiri bie ne nyina efa